Hare Krishna, Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram. Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram Ram Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Oh, I forgot to charge the thing. Oh, you can put it in. Put the acca and just plug it in direct. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Is this an acca here? Krishna 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 Hare Hare. This is which one is that? Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 This Hare will Hare. work, but it has to be on. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Ram Ram. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Okay. Rama Hare Hare. I'm ready now. महाराज तयार हुनुहुन्छ अब कीर्तन So everyone is unmuted, please. अनम्युट गर्नु सबैजनाले कृपया Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Srimate Bhakti Swami Niti Namine Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Neve Sesa Samyavadi
Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Jaya Sri Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Hare Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Shri Advaita Srivasadi Gadadari Gaur Bhakta Vrinda Gaur Bhakta Vrinda Hare Rama Hare Rama Hare Nama Hare Rama Hare Rama Eva Kevala Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hello, Naseva, Naseva, Naseva. Gati Anyata. Gati Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hello. Rama Rama Hare Hare Rama Hare Ram Rocha Jai Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna 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 Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare Ram, Hare Hare. तपाईँको भिडियो च्याट हेरेको थिएँ है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Ram Ram, Ram, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Very good. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Gauranga Hari, Jaya Jai Gauranga. Gauranga, Jai Sachinandana Gaurare. Jai Jaya Satchidananda Sachidananda Gaura Hari. Hare Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura Gaura, Gaura Hari. Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Govardhan. Giri, 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 Giri Govardhan. Giri, Giri Govardhan. Govardhan, Giri, 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 Giri Govardhan. Giri, Giri Giri Govardhan. Govardhan. Jaya Jagannath, Jaya Jaya Jagannath. Jai Jai Jagannath Jai Jagannath, Jai 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 Jagannath. Jagannath. Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jai Baladev Baladev, Jaya Subhadra. Jagannatha Swami Nayana Patagami. Jagannatha Swami Nayana Patagami. Nayana Patagami Bhavatu Me. Nayana Jagannath, Patagami Bhavatumela. Shri Shri Radha Govinda Hare Jai Radhe. Radha Govinda Radhe. Shri Shri Radha Govinda Hare Jai Radhe. Shri Shri Radha Govinda Hari Jaya Radhe. Shri Shri Radha Govinda Hare Jai Radhe. Shri Shri Radha Govinda Hari Jai Radhe. Shri Shri Radha Madhava Chandra Jai Shri Radhe. Shri Radha Madhavan Chandra Jai Radhe Radhe. Shri Shri Radha Madhava Chandra Jai Radhe. Shri Shri Radha Madhavan Chandra Jai Jaya Radhe Radha Madhava Chandra Jai Radhe. Radha Radha Madhav Madhav Chandra Chandra Jai Jaya Radhe.
Radha Madhava Chandra Jai Radhe. Radha Chandra Jaya Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. 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 Jaya 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 Hare Krishna, Hare Prabhupada. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare. Hey, I go Hare Bal, Hare Bal, Hare go Hare Bal. Nitai Gaura Hari Hare Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol. Nitai Bol, Gaura Hari Hari Bol, Bol. Hari Hey, I go Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal. Nitai Gaura Hari. Nitai Gaura Hari I go Bol. Hare Bal, Hari Hare Bal, Hare Bal. Nitai Nitai Gaura Gaura Hari Hari Bol, Hari Bol, Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura. I am Vishnu Bhat Paramahansa Parikacharya souls of the seats most divine grace. Hindi Abhay kinaya. Chalaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai. This founder, BBD founder Srila Prabhupada Ki. Jai. I am Vishnu Bhat. Everyone's bowing down, I hope. Ganos. Pranam Kara. Dandavat Ganos, Dandavat. Dandavat Kara. Shiva Paramahansa Parikacharya souls of the seats most Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jai. That's the Kochi Vaishnava Vrinda Ki. Jai. Ramachandra Haridas Thakur Ki. Jai. Koshi Krishna Chaitanya Bhavan Nityananda Sri Vaita Gadadha Sivasri Gopakta Vrinda Ki. Jai. Hare Krishna Gop Gopinath Shyama Kunradikun Kiri Govardhana Ki. Jai. Sora Vrindavan Dhama Ki. Jai. Mayapur Dhama Ki. Jai. Naspuri Dhama Ki.
Jai. Jai. Hare Krishna Dham Punil Kanti Kathmandu Nepal Ki. Jai. Hare Krishna Dham Jaran Ki. Jai. Krishna Dham Viratnagar Ki. Jai. Krishna Dham Chilokama Ki. Hare Krishna Dham Bhairava Ki. Jai. Hare Krishna Dham Bhuchwal Ki. Krishna Dham Pokhara Ki. Jai. Hare Krishna Dham Baglong Ki. Jai. Hare Krishna Dham Kitan. Rajimpal Ki. Jai. Hare Krishna Dham Chichuan Ki. Jai. Hare Krishna Dham Mechaya Ki. Hare Krishna Dham Kora Ki. Hare Krishna Dham Lahan Ki. Where else? Also China, Nirchaya. Gaur, Bhaira, Buttabal. we had Michaya. Nirchaya. So many chilies, Michi. So many chilies in Michaya. Nirchaya masari kurmani hai. It's a very hot place. Where else? Where else? Huh? Oh, Bhaktapur, Jagannath Baladev Subhadra Bhaktapur King. Jagannath Baladev Subhadra Jopati King. Hare Krishna Center in Panoti King. Where else? Maybe. Maipi Bhaktavrinda King. China Kekani. Patan. Lazim Pat, no? No, that's different. What's the other one? Nepali Bhaktavrinda King. Oh, I know. Rani Ban King. And what else? Lalitpur. Lalitpur. I was thinking of Lazimpa. Lalitpur Bhaktavrinda King. Jamuna Maya Ganga Maya King. Jai. Sri Vishnu Mati King. Jai. Mati King. Narayani King. Seiti Gandaki King. Akko Nadi China. Akko Nadi. Vishnumati. Huh? Vishnumati. Vishnumati Maya King. There's one near Dharan. What's the river called? Saryu. Huh? Saryu. Sorry, that's Ayodhya. No, Dharan. That is Sardu. No. Big river. Oh, Saptakosi. Saptakoshi Ki Jai. Jai. Gandaki Maya King. Srimati Tulsi Devi King. Tulsi Devi King. Hanuman Sankirtan King. Maha Mantra King. Transcendental Book Distribution King. Srila Prabhupada Kitab Vicharan King. Mahaprasad Vicharan King. And Raksha King. Alphabet Bhaktavinda King. Go Premanande. Alphabet Bhaktavinda Swami Guru Maharaj Ki. King. Alphabet Bhaktavinda King.
Jai. Hari Nama Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vinod Swami Nami Namaste Saraswati Devi Gavani Prasani Namaste Sindhavadi Prasani. Okay. Hasta Daju. हस्त दाजु Hasta Daju Bhai, Didi Bhai. This supposed to, you're supposed to say at the end. Oh, sorry. At the end. Otherwise we have to leave all this group. Okay. Sabali. Take cha. Pizza Maharaj. Picture Maharaj. You like Zoom? You like Zoom Kirtan Mampacha? एकदमै मन पर्छ गुरु महाराज It's very touching to the heart. यो धेरै हृदयलाई छुने खालको छ. You know, hear you all singing. तपाईहरु सबैले गाएको सुन्दा मेरो यहाँ हृदयमा छुइसक्यो. It makes me feel like I'm with you all. म चाहिँ तपाईहरु सँगै छु जस्तो मलाई महसुस भयो. But I'm miles away. I'm in Indonesia and Bali. म इन्डोनेसिया बालीमा धेरै माइल टाढा भए पनि म तपाईहरुसँगै भए जस्तै महसुस भयो. There's a very nice temple here. अलिकति यो माइक अफ गरिदिनु है सबैजनाले, मैले महाराजको आवाज सुनिन. There's a very nice temple here. यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो मन्दिर छ बालीमा. We have Jagannath Baladev Subhadra on the altar. हामीहरुको सिंहासनमा भगवानको जगन्नाथ बलदेव सुभद्राको विग्रह हुनुहुन्छ. And we have big Gaunitai. हामीहरुसँग ठूलो गौरनिताय हुनुहुन्छ. And we have Lord Nrsingadev. र हामीसँग नरसिंहदेव भगवान पनि हुनुहुन्छ. Quite big deity, maybe 20-inch deity. हुन सक्छ ठूलै विग्रह हुनुहुन्छ नरसिंहदेवको 20 इन्चको जस्तो. And then we have Lakshmi, and we have Prahlad. हामीसँग चाहिँ प्रहलाद हुनुहुन्छ, लक्ष्मी. And before Darshana, after Mangalati, then we have Nrsinga Arti. मंगल आरती पछि हामीहरुको नरसिंह आरती हुन्छ. Like in Mayapur. मायापुरमा जस्तै छुट्टै नरसिंह आरती हुन्छ. Then before Darshana Arti, we have Nrsinga Arti again. फेरि दर्शन आरती भन्दा पहिला पनि हाम्रो नरसिंह आरती पहिला हुन्छ. मतलब नरसिंहदेवको श्रृंगार आरती पहिला हुन्छ. के छ र यो मन्दिरमा चाहिँ विशेष गरी So we don't have many people in the temple, a few brahmacharis and Mataji's who are cooking and making the garlands. यहाँ धेरै भक्तहरु त हुनुहुन्न, केही ब्रह्मचारीहरु हुनुहुन्छ र केही माताजीहरुले पकाउनुहुन्छ, मालाहरु बनाउनुहुन्छ. But we're preparing for Nrsinga Abhibhav, the Nrsinga Dev appearance day soon on Wednesday or Thursday, no? Wednesday. So हामीहरु बुधबार आउँदै गरेको नरसिंह चतुर्दशी अर्थात नरसिंहदेव प्राकट्य दिवसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं. But here we're only allowed 20 people to gather. This is the rule in Bali. तर यहाँ बालीमा 20 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने नियम छ. So Caitanya Swami is here with me. यहाँ मसँग कविचन्द्र स्वामी पनि हुनुहुन्छ. We have many things in common. हामीहरुको धेरै कुराहरु उस्तै छन्, साझा छन्. We're almost the same age and we joined ISKCON the same time. हामीहरु दुवै जना उस्तै उमेरका छौं र हामीहरु झण्डै एकै समयमा इस्कॉनमा जोडिएका हौं. And he's also preaching in Africa. I also preach in Africa. उहाँले पनि अफ्रिकामा प्रचार गर्नुहुन्छ, म पनि अफ्रिकामा प्रचार गर्छु. And he also preaches in Japan and he preaches in Japan and other places like Thailand. उहाँ जापान, थाइल्यान्ड लगायतका ठाउँहरुमा पनि प्रचार गर्नुहुन्छ. And China. चाइनामा पनि प्रचार गर्नुहुन्छ. He says there are many Nepalis in Thailand, many Nepalis. उहाँले भन्नुहुन्छ महाराजले कि नेपालीहरु थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ थाइल्यान्डमा. I've seen in Thailand they're doing
Dharani is there, and they're doing many prasadam distribution every day. त्यहाँ मैले देखेको छु थाइल्यान्डमा हरेक दिन प्रसाद वितरण गरिराखेको छन्। धारिणी माताजी त्यहाँ हुनुहुन्छ। So very encouraging from there. त्यहाँबाट धेरै उत्प्रेरणा मिल्छ। So we're going on with the story now. हामीहरू हाम्रो कथामै चलिराखेका छौं। अब हाम्रो धारावाहिक कथामा। So you can all remember what has been happening. तपाईहरु सबैलाई सम्झना छ होला के भइराखेको छ कथामा भनेर। After Lord Caitanya went to Varanasi, then he was criticized by the Mayavadi sannyasis for his dancing and singing with the public. जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसीमा जानुभयो त्यति बेला मायावादी सन्यासीहरूले चाहिँ चैतन्य महाप्रभु नाचेको गाएको देखेर निन्दा गरे। Because the Mayavadi sannyasis, they chant Om Brahmasmi Om Narayanaya, I am Narayan myself. त यो किनकि मायावादी सन्यासीहरूले चाहिँ अहम ब्रह्मास्मि अथवा नारायण, they are very austere. यस्तो मन्त्र जप्छन् र उनीहरू धेरै तपस्या गर्छन्। And they don't dance and sing. उनीहरू नाच्ने गाउने गर्दैनन्। So they criticize Lord Caitanya. What is he doing? उनीहरूले चाहिँ चैतन्य महाप्रभुलाई आलोचना गरे, के गरेको यो सन्यासी भएर भनेर। So you remember what happened? त्यसपछि के भयो तपाईलाई थाहा छ, याद छ? A meeting was arranged with all the Mayavad sannyasis in somebody's home. कसैको घरमा त्यहाँ एउटा बैठक बस्यो मायावादी सन्यासीहरूसँग चैतन्य महाप्रभुको। Some 10,000, many Mayavadi sannyasis came. त्यहाँ झन्डै 10,000 मायावादी सन्यासीहरू थिए। Actually, Lord Caitanya, he did one small miracle. वास्तवमा श्री चैतन्य महाप्रभुले त्यहाँ एउटा सानो जादु गर्नुभयो। Yeah, it was very amazing. त्यो अत्यन्त एउटा चमत्कारी कार्य नै थियो। Because all those Mayavadi sannyasis were waiting there for him to come. त्यहाँ सबै मायावादी सन्यासीहरूले चाहिँ उहाँलाई आउनुहुन्छ भनेर पर्खिरहेका थिए। And because they knew he was a sannyasi and they thought he was misbehaving, he was being a bad boy. उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो चाहिँ सन्यासी हो भन्ने पनि थाहा थियो चैतन्य महाप्रभु, तर यो अलि जवान केटा छ, अलि व्यवहार राम्रो गरेन, यो सन्यासी भएर जस्तो गर्नुपर्ने त्यसो गरेन भन्ने लाग्थ्यो उनीहरूलाई। So he came into the meeting, the gathering. त्यसपछि चैतन्य महाप्रभु यो बैठकमा आउनुभयो। And he sat down in the wet place where everyone washes their feet. अनि यी चैतन्य महाप्रभु चाहिँ त्यो सबैजनाले खुट्टा धुने ठाउँ जहाँ हो त्यो अलि फोहोर ठाउँमा बस्नुभयो। He didn't try and find a good place so he could get prestige. He sat down in a very humble place. He was thinking himself very humble. उहाँ चाहिँ आफूले कहाँ मेरो कुर्सी छ, कहाँ मेरो सोफा छ भनेर एकदम उच्च आसन खोजेर जानु भएन सन्यासीहरू भएको ठाउँमा। उहाँ चाहिँ विनम्र भएर त्यो तलै बस्नुभयो। The other sannyasis were very astonished. अरु सबै सन्यासीहरू अचम्मित भयो यो देखेर। And then Lord Caitanya, he exhibited his effulgence, bright effulgence coming all around him, like aura, like Brahma Jyoti. यो भइसकेपछि श्री चैतन्य महाप्रभु त्यस्तो प्रद्युम्न कृष्ण प्रभु त उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त औरा अर्थात तेज प्रकट गर्नुभयो आफ्नो शरीरबाट कान्ति प्रकट गर्नुभयो। And all the sannyasis were amazed. What is this? अनि सबै सन्यासीहरू अलि अचम्मित भए, के हो यस्तो उज्यालो आइराखेको छ चैतन्य महाप्रभुको शरीरबाट। So Prakashananda Saraswati personally came and said, "Come, don't sit there, my Lord. You look just like Narayan himself. Please come and sit with us." त्यसपछि प्रकाशानन्द सरस्वती त्यो सन्यासीहरूका नेता मतलब प्रमुख सन्यासी यी आफै आउनुभयो र यो चैतन्य महाप्रभु बसेको स्थानमा, यो अलि त्यति सफा राम्रो ठाउँ थिएन,
त्यो खुट्टा धुने ठाउँ थियो त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ अनि उहाँलाई आऊ हामीसँग बस्नुहोस् तपाईँ त मलाई लाग्छ तपाईँ त हाम्रो स्वामी स्वयं नारायण जस्तो हुनुहुन्छ देखिनुहुन्छ भगवान हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो And Lord Chaitanya said, no, I can't sit with you. I'm from a lower caste of sannyasi. I'm only Bharati and you are from a higher grade. अनि उहाँले भन्नुभयो चैतन्य महाप्रभुले हैन हैन म यही ठिक छु म त्यहाँ बस्न सक्दिनँ म चाहिँ भारती सन्यासी हो तपाईहरु उच्च सन्यासी हुनुहुन्छ म तल्लो सन्यासी हो भनेर भन्नुभयो So they were all charmed, all the sannyasis were charmed by him. अरु सबै सन्यासीहरु उहाँको कुरा सुनेर एकदम अचम्मित भए र खुसी पनि भए Because he was Trinada Pisunichena, he was very humble. किनकि उहाँ चाहिँ अत्यन्त विनम्र हुनुहुन्थ्यो And yet he had this effulgence, this bright effulgence. उहाँको पछाडी उहाँको शरीरबाट ठूलो तेज पनि प्रकट भइरहेको थियो So then they asked him these questions, why are you dancing and singing? त्यसपछि उनीहरुले उहाँलाई प्रश्न सोधे तिमी किन यो नाच्दै गाउँदै हिँड्छौ बाटोमा And then he told them what happened, that he met his Guru Maharaj in Gaya. His Guru Maharaj told him he was a fool and he must chant Hare Krishna. प्रद्युम्न कृष्ण प्रभुको माइक हुन्छ त त्यसपछि उहाँले गयामा आफ्ना गुरु महाराजलाई मैले भेटेँ र मलाई गुरु महाराजले मूर्ख भन्नुभयो मूर्ख तिमीले त्यही भएर नाम जप तिमी मूर्ख छौ भन्नुभयो यो नाम जप्नु पर्छ भनेर सिकाउनु भयो भन्ने कुरा ती सन्यासीलाई भन्नुभयो And then he told them that I thought I was going mad with this chanting Hare Krishna. I came back to my Guru Maharaj. He said, I'm very happy with you. You developed love of God. अनि त्यसपछि उहाँले सन्यासीहरुलाई भन्नुभयो कि मलाई गुरु महाराजले मन्त्र दीक्षा दिएर हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दै गर्दा नाच्दै मलाई चाहिँ नाच्न मन लाग्ने गाउन मन लाग्ने उफ्रिन हाँस्न मन लाग्ने यस्तो भयो अनि म पागल भएँ कि क्या भनेर म गुरु महाराजलाई सोध्न गएँ अनि गुरु महाराजले हैन तिमी सफल भयौ तिमी कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्यौ एकदम भनेर खुसी हुनुभयो यो कुरा चाहिँ And then Ishwarapuri told him, Nachka Bhakta Sangha Kara Sankirtan Harinam Upadeshi Tara Sarvaja. Now you go dance and sing in the association of devotees and you teach the science of Krishna consciousness, and this way you spread, you deliver all the fallen souls. अनि त्यसपछि मलाई चैतन्य महाप्रभुले सन्यासीहरुलाई भन्नुहुन्छ मलाई मेरा गुरु महाराजले त्यसपछि भन्नुभयो तिमी जाऊ भक्तहरुको संगतमा नाच गाऊ कीर्तन गर इत्यादि गरेर यो कृष्ण सम्बन्धी शिक्षा सबैलाई बाँडेर पतित जीवहरुलाई उद्धार गर भनेर भन्नुभयो यस्तो कुरा चाहिँ So now we've come to today's verse. त्यसपछि अब आज हामी आजको श्लोकमा आयौं This is Adi Leela, Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 7, text 99. यो चैतन्य चरितामृत आदि लीलाको श्लोक संख्या चाहिँ अध्याय 7 श्लोक संख्या 99 हो Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Prabhu Prabhura Mishta Vakya Shuni Sanyasira Gana Cheta Thiri Gela Kahe Madhura Vachana Prabhura Mishti Vakya
Shuni sanya siragan. Kita firi gela kahe. Madhura vachana. Prabhuran Mishra Bhakya. Shuni sanya siragana. Chitta firi gela kahe. Madhura vachana. Okay, we just go for translation now. अब हामी अनुवादमा जान्छौँ सिधै। They can turn off their they can mute now. They can mute. तपाईहरुले म्युट गर्दा हुन्छ अब। Okay, give a translation. Should I? Anybody wants English? Anyone wants English? Yes. Yes, please. Yes. Who's that? Hey, Brioni. Hare Krishna, Guru Maharaj. Oh, wow. Who's that? Nikunjavasini. Oh, from Italy. From England and Italy. Okay. Wonderful. Krishna Mati Astu. Okay, we'll have some English. Thank you. After hearing Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, all the Mayavadi sannyasis were moved in their hearts. They felt emotion. चैतन्य महाप्रभुको वचन सुनेर यी सबै मायावादी सन्यासीहरूको हृदयमा परिवर्तन आयो, उनीहरू अचम्मित भए। Their minds changed and thus they spoke with pleasing words. उनीहरूको हृदय परिवर्तन भयो र उनीहरू अत्यन्त मिठास पूर्वक बोल्न थाले। Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपादद्वारा तात्पर्य। How long do we have now? How many more minutes? हामीसँग कति समय छ? I hope Maharaj it is half an hour. Okay. If it's too long, we can read ourselves in English. No, but the others, they don't have translation in Nepali. But, Okay. Brioni, Bhakti and Brioni, you have a translation? Yes, Maharaj. Your English says Adi Leela, chapter 7, text 99. Adi Leela. Who else is there? Wants English? So should I translate directly, Maharaj, or you will be reading? What is it, Guru Maharaj? Adi Leela. Chapter 7. 7. Text 99. I can read myself. Yeah, okay. I think Bhakti Brioni, she can also. Yeah, okay. Okay, you just translate directly. Okay. मायावादी सन्यासीहरूले चैतन्य महाप्रभुलाई वाराणसीमा देखेपछि उहाँको संकीर्तन अभियानमा उहाँ सहभागी भएको देखेर उनीहरूलाई मन परेको थिएन र निन्दा गरेका थिए। यो संकीर्तन अभियान प्रति यो आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरूको विरोध सदैव यो पहिलेदेखि रहिआएको छ। जसरी चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको समयमा थियो त्यसैगरी नै अझ त्योभन्दा पहिले पनि प्रहलाद महाराजको समयदेखि नै यो रहिआएको छ। उहाँ प्रहलाद महाराजले संकीर्तन गर्दा अथवा भगवानको नाम लिँदा उनका बुवाले मन पराउँदैनथे र यो चाहिँ बुवा र छोराको बीचमा दुश्मनीको कारण बन्यो, अर्थात् गलत बुझाइ हुन गयो। र भगवत गीता 7:15 मा भगवानले भन्नुहुन्छ नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञान आसुरम भावमा स्थित। जो मान्छेहरू दुष्ट छन्, जो चाहिँ पूर्ण रूपले अत्यन्त मूर्ख छन्, जो चाहिँ मानिसहरूमा अधम योनिका छन्, जसको ज्ञान चाहिँ माया शक्तिले अपहरण गरेको छ र जो चाहिँ आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरू छन् उनीहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। मायावादी सन्यासी हरू आसुरम भावमा आश्रित अर्थात् असुर स्वभावका हुन्छन्। यसको अर्थ के हो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ
असुरहरूको बाटोलाई अवलम्बन गरेका हुन्। उनीहरूले चाहिँ भगवानको स्वरूप भएको कुरालाई स्वरूपको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन्, त्यसमा विश्वास गर्दैनन्, भगवानको स्वरूप छैन भन्ने ठान्दछन्। मायावादीहरूले भन्छन् कि यो सारा चीजको स्रोत परम स्रोत चाहिँ त्यो निराकार हो र यसरी चाहिँ उनीहरूले भगवानको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछन्। यसो भनेर कि उनीहरूले भगवान हुनुहुन्न भनेर यसरी भन्दैनन्, उनीहरूले भगवान हुनुहुन्न भनेर यसरी भन्दैनन्, तर उनीहरूले यस्तो भन्छन् कि भगवान हुनुहुन्छ तर उहाँको टाउको पनि छैन, उहाँको चरण पनि छैनन्, उहाँको हात पनि छैन, उहाँ बोल्न पनि सक्नुहुन्न, उहाँले सुन्न पनि सक्नुहुन्न, उहाँले खान पनि सक्नुहुन्न। यसरी यो नकारात्मक तरिकाले उहाँको अस्तित्व छैन भनेर यसरी कुरा गर्छन्। त जो व्यक्ति कुनै व्यक्ति जो चाहिँ अन्धा छ, जो चाहिँ हिँड्न सक्दैन, जसले देख्न सक्दैन त्यसलाई अन्धा भनिन्छ, जो चाहिँ हिँड्न सक्दैन त्यसलाई अपाङ्ग भनिन्छ, लङ्गडो भनिन्छ। Okay, you can stop there. Okay. So this is a common attitude amongst people, even the Hindus. यो साझा कुरा हो, यो हिन्दूहरूको बीचमा पनि भइआएको यो स्वाभाविक कुरा हो यहाँ उल्लेख गरेको। And the Buddhists, of course. Buddhists also. यो बुद्धिस्टहरूको पनि कुरा हो। And Islam also. इस्लामहरुमा पनि यस्तै कुरा छ। And the Christians. क्रिश्चियनमा पनि यस्तै कुरा छ। Now the Christians are spreading in Nepal, trying to spread in Nepal. अहिले क्रिश्चियनहरु नेपालमा फैलन खोजिराखेका छन्। And they think that we are doing idol worship. The Hindus are doing idol worship. उनीहरुले हामीहरुलाई मूर्ति पूजक भन्छन्। They don't know that actually God is the supreme person and he has a spiritual body, Satchitananda Vigraha. तिनीहरुलाई थाहा छैन कि भगवान चाहिँ परम पुरुष, उहाँको स्वरूप छ, उहाँको आध्यात्मिक शरीर छ, सच्चिद आनन्दमय स्वरूप छ भनेर थाहा छैन। And also because we are parts and parcels of God, then we also have a spiritual form. र अर्को कुरा सँगसँगै हामीहरु भगवानको अंश हौं भन्दाखेरि हामीहरुको पनि आध्यात्मिक स्वरूप छ। Just like this body has clothes. We have clothes to cover our body. जसरी हाम्रो शरीरलाई ढाक्नको लागि हामीसँग कपडा छ, विभिन्न खालका कपडा छन्। So similarly, this body is a covering of the soul. त्यस्तै गरी फेरि यो शरीर जे छ, यो शरीरले फेरि आत्मालाई ढाकेको छ, अर्थात आत्माको कपडा बनेको छ। So each one of us has spiritual senses. Each one of us have our spiritual senses. हामी सबै हरेक व्यक्तिको हरेक जीवको चाहिँ आध्यात्मिक अंगहरू छन्, अर्थात दिव्य अंगहरू छन्, इन्द्रियहरू छन्। Just like why does my kurta have sleeves? Why does my trouser have legs? Because my body has legs and so on. मेरो कुर्तामा किन बाउलाहरू छन् र मेरो कुर्तामा मेरो के रे सुरुवालमा किन यो खुट्टाहरूको जस्तो बाउलाहरू छन्? किनकि मसँग खुट्टा छ, मसँग हात छ, त्यही भएर। Because we are sentient, we have senses, spiritual senses. This body also has senses. जसरी हामीहरुको आध्यात्मिक जीव अर्थात आत्माको आध्यात्मिक इन्द्रियहरू छन्, त्यही कारणले नै यो शरीर रूपी कपडाको पनि इन्द्रियहरू छन्, कपडामा पनि इन्द्रियहरू। This body is not our real self. यो शरीर वास्तवमा हामी होइनौं। It's a covering of the real self. यो चाहिँ हामीहरुको कपडा हो यो शरीर चाहिँ। Just like if I'm driving in a nice how do you say Tata Sumo, Tata Scorpio, I'm driving down the ring road, here I come. म चाहिँ टाटाको स्कर्पियो चलाएर म रिङ रोडमा उदाहरणको लागि चलिरहेको छु। In the front of me there's a tailawala pushing his cart. अनि मेरो स्कर्पियोको अगाडिपट्टि ठेलावाला छ, उले ठेलामा केही लिएर ढकेलिरहेको छ। So I called, hey tailawala, go away, move away, I'm coming. अनि मैले ठेलावालालाई भन्छु, ए ठेलावाला पर जा, म आउँदै छु यहाँ भनेर भन्छु। Just as if the man was a tailor and I am the Scorpio. It's crazy.
त्यो मैले भन्छु ए ठेला पर जा म आउँदैछु भनेर भन्छु यसको मतलब चाहिँ के त्यो मान्छे ठेला हो र म चाहिँ स्कर्पियो हो र But actually we're not these vehicles. वास्तवमा म त्यो गाडी होइन We're the spirit soul within these vehicles. हामी चाहिँ आत्मा हौ यो शरीर रूपी गाडी भित्र And Krishna says, Natvayvaham Chaturunasam na Tam Namijana. Never was there a time when we weren't existing. And nor in the future shall any of us cease to be. कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ कि कुनै यस्तो समय थिएन त्यति बेला तिमी र म हामी सबै थिएनौं र भविष्यमा पनि यस्तो कुनै समय हुने छैन त्यो बेलामा हामी नभएको होस् Ajo Nicha, we're unborn, eternal. हामीहरू अजन्मा हौं अर्थात हामीहरू शाश्वत हौं सदाबहार छौं Because we're part of Krishna. किनकि हामीहरू कृष्णको अंश हौं Nicho Nichanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahanam Vidadadika. Amongst all the living beings, amongst the niches, there's one big supreme nicha, Eko Bahanam Vidadadika. He's supplying all the needs of the other ones, the small ones. यो सबै नित्य जीवात्माहरू नित्य अंशहरूको बीचमा एउटा सर्वोच्च नित्य पुरुष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सबै साना साना यी नित्य तपाई हामी जस्ता जीवहरूको भरण पोषण गर्नुहुन्छ Bali class also. Yeah? Bali class. Yeah, when does it start? In 5 minutes. So maybe They have to give it a bit more time. yes, 15 minutes. So the people who cannot understand what is consciousness, the difference between the soul and the body, are called asuras. जसले चाहिँ यो आत्मा चेतना चाहिँ शरीर भन्दा फरक हो भन्ने कुरा जसले बुझ्दैनन् उनीहरूलाई असुर भनिन्छ They'll hear about politics, they'll hear about so many things, coronavirus, but when you invite them to hear about Krishna, they'll say, no time. उनीहरूले धेरै कुरा सुन्छन् राजनीतिक कुराहरू सुन्छन् कोरोना भाइरसका बारेमा कुराहरू सुन्छन् अरु विविध कुराहरू सुन्छन् हेर्छन् तर जब कृष्णको बारेमा परम नित्य पुरुषको बारेमा सुन्न आउ भन्दाखेरि मसँग समय छैन भन्छन् And they think that God or Krishna cannot have senses, he cannot be a person. अनि तिनीहरूले भन्छन् कि भगवान अथवा कृष्णको चाहिँ शरीर छैन उहाँ चाहिँ व्यक्ति होइन व्यक्ति हुन सक्नुहुन्न उहाँ भनेर भन्छन् They say God is deaf, dumb, blind, he cannot hear. उनीहरूले भन्छन् कि भगवान चाहिँ अन्धा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हिड्न सक्नुहुन्न उहाँले सुन्न सक्नुहुन्न भन्छन् उनीहरूले उहाँको अंग छैनन् भनेर भन्छन् So many of them are in Nepal also and in India, all over the world. They do kirtan. यो संसारभरि पनि नेपालमा पनि यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ भगवानको आकार छैन भन्छन् उहाँको अंग छैन भन्छन् तर उनीहरूले कीर्तन चाहिँ गर्छन् फेरि They have famous kirtan. I won't mention his name, but everyone likes his kirtan. But he'll do any kirtan. He'll do Durga kirtan. He'll do Shiva kirtan. Professional people there, and they actually Mayavadis. मैले नाम भन्दिन तर त्यहाँ थुप्रै कीर्तनहरू गर्छन् मान्छेहरूले दुर्गाको कीर्तन गर्छन् शिवको कीर्तन गर्छन् अरूको नि कीर्तन गर्छन् कृष्णको नि गर्छन् तर उनीहरू मायावादी हुन् So I just got a message मैले भर्खर एउटा सन्देश पाएँ from the devotees here, यहाँको बालीको एकजना भक्तबाट and they're waiting for me to go for their class. उनीहरूको क्लासको लागि मलाई कुरिरहेका छन् रे उनीहरूले I'm very popular now. म यहाँ धेरै प्रसिद्ध भइसके They call me Bhakti Zumamrita Goswami. उनीहरूले मलाई भक्ति जुमामृत गोस्वामी भन्छन् So, but any questions, please? केही प्रश्न छ तपाईको कृपया I'm sorry that we started late, and we can have another 10 minutes questions, and then tomorrow, day after tomorrow, we can continue this purport. It's very, very interesting. हामीले 10 मिनेट प्रश्न उत्तर गर्न सक्छौं कसैको केही प्रश्न होलान् प्रश्न गर्नुस् र पर्सि फेरि हामीले यहाँको तात्पर्य जे छ त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौं यो अत्यन्त राम्रो तात्पर्य छ
So actually Lord Chaitanya, he changed the minds of the sannyasis by his humility and his effulgence. वास्तवमा श्री चैतन्य महाप्रभुले उहाँको शारीरिक तेजले कान्तिले र उहाँको विनम्रताले चाहिँ यी सन्यासीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो. Because this was the mission of Lord Chaitanya, not to kill the demons like Krishna, but to change their hearts, to melt their hearts. यो चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको अभियान हो. कृष्णले जसरी असुरलाई नमार्ने तर हृदयमा परिवर्तन ल्याइदिने. So we can hear more day after tomorrow. But any questions, please? हामीले अझ धेरै सुन्न सक्छौं. पर्सि चाहिँ केही प्रश्न छ तपाईहरुको कृपया. मेरो एउटा प्रश्न छ. Yeah. Hey, from Dharan. Urukrama Prabhu. Urukrama, Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah. Nice to hear you. Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. My question is, where are you now? I'm at Kathmandu. अर्को आवाज आयो, जगदीश फोनबाट आवाज आयो. So I'm in Kathmandu, Guru Maharaj. Oh, great. What's your question, please? I've been trying to tell that. Speak in Nepali. Nepali. Yes, sorry. Yes. मैले के भन्नु खोजेको, मैले चाहिँ धेरै भइसक्यो, मैले चाहिँ भन्दै छु कि हामीले देवी देवताहरूको पूजा गर्नु पर्दैन, हामीले कृष्णको पूजा गरे पुग्छ भनेर मैले हरेक दिन जस्तो अब गीताहरुमा भनिराखेको हुन्छु. मैले चाहिँ तै पनि परिवर्तन भइरहेको छैन. त्यो जसलाई मैले भनेको छु, अब प्रभुपादकै गीता मैले पढेर उले पनि पढ्नु हुन्छ हैन मेरो अगाडि, तर पनि उले देवी देवताको पूजा गर्न चाहिँ छोड्नुहुन्न. अब यसमा के सुधार मैले आफ्नोमा पनि ल्याउनु पर्छ र उहाँले चाहिँ किन चेन्ज गर्न नसक्नु भएको आफुलाई भनेर मेरो प्रश्न. Thank you. Dhanyavad Prabhu. I will translate. So Prabhuji's question is, there is one person whom Prabhuji is preaching, like helping, and he is saying that no need to worship demigods. Only if you worship Krishna, all the demigods will be satisfied. No need to worship separately all the demigods, so many demigods. And he has like he is reading Bhagavad Gita of Prabhupada as well in front of me. And I also like frequently I'm also saying him that no need to worship demigods, and if you worship Krishna, that's sufficient. But this guy is not like is very much reluctant to do this. He is like worshipping demigods still. So what improvement should I do on myself, and how should I present to this devotee, this person, so that he could grasp it, he could change it, his behavior? What was the improvement I have to do in myself? And प्रभुजी एउटा सानो कुरा, उहाँ फेरि कृष्णको पनि पूजा गरिराख्नु भएको छ, कीर्तन पनि गरिराख्नु भएको छ. And he is chanting holy name of Krishna and even worshipping Krishna as well, but he is not able to give up the worship of demigods. Okay, you have to be patient also. तपाईं धैर्य पनि राख्नु पर्यो तपाईले. For many years they're worshipping demigods, so you cannot immediately stop. कति मान्छेहरूले वर्षौंदेखि यो देवताहरूको उपासना गरेका हुन्छन्, त्यही भएर तुरुन्तै तिनीहरूले छोड्न सक्दैनन्. You can tell them Lord Chaitanya used to visit the temples of the demigods, and he used to bow down, he used to do kirtan and offer them respect, because they are devotees also. They Kama Mishra Bhaktas, they're maybe not pure devotees because they're demigods, but they're devotees. चैतन्य तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभु पनि देवी देवताको मन्दिरहरुमा जानुहुन्थ्यो, दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, आदर गर्नुहुन्थ्यो. यो किनकि उहाँहरु पनि भक्त हुनुहुन्छ हैन. उहाँहरु Durga Devi, she's Vaishnavi, and Lord Shiva's Vaishnavanamita Shambhu, they're all devotees, but they have some material management, and so people worship them for material prosperity. So gradually, by hearing and chanting, you give them prasadam, they can understand.
दुर्गा देवी पनि वैष्णवी हुनुहुन्छ, शिवजी पनि परम वैष्णव हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो भौतिक संसारको जिम्मेवारी भगवानले दिनुभएको छ। त बिस्तारै बिस्तारै नाम कीर्तन गर्दै जाँदा यो परिवर्तन आउँछ र उहाँले यो भगवानकै उपासना गर्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रसाद दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। By your association, you're chanting 16 rounds, taking prasadam. I'm sure he'll become changed. Gradually. हजुरले चाहिँ यो सँगै अब नाम जप्ने, सँगै स्वरमाला जप्ने इत्यादि भयो र उहाँहरूलाई प्रसाद पनि दिनुभयो भने चाहिँ अनि उहाँहरू बिस्तारै परिवर्तन हुनुहुन्छ। You can encourage him to give the Krishna prasad to the demigods. Give the prasad to Bimala Devi. You can give prasad to Vaishnavanam Shambhu. Give prasad to all the demigods. Maharaj, here Madhavari Ram Prabhu also adding one question in message. So should I translate that? It was the same topic. Yeah, he is adding something in that. Yeah. Okay. He has written, I will read in English and as well translate also. Hare Krishna Maharaj, I want to add in his question, though Mayavadis do kirtan, why they don't become devotees? As we learn from scripture that holy name of Krishna is so powerful. So उहाँको प्रश्न छ कि महाराज यो चाहिँ मायावादीहरूले कीर्तन गरे पनि उनीहरू भक्त किन हुँदैनन्? किनकि हामीले सुनेको छौं कि कृष्णको नाम चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली छ भनेर शास्त्रबाट सिकेका छौं, त भक्त हुनुपर्ने थियो नि, हैन र? They will one day, but take a long time. महाराजले भन्नुहुन्छ तिनीहरू भक्त हुन्छन् कुनै दिन एक दिन, तर त्यो धेरै लामो समय लाग्छ। Just like if you're lighting a fire and you pour water at the same time. जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले दाउरा बाल्न चाहनुहुन्छ तर त्यो दाउरामा पानी पनि हाल्नु भएको। But by the association of devotees, the sweet words of devotees, like Lord Caitanya, their hearts can be melted. र बिस्तारै बिस्तारै भक्तहरूको संगतले र चैतन्य महाप्रभुको कृपाले उनीहरूको हृदय परिवर्तन हुन्छ, पग्लिन्छ। Just like before I took my first prasadam, I was very convinced I was incarnation of Buddha, or I was impersonalist. जबसम्म मैले पहिलो पटक प्रसाद खाएको थिएन इस्कनमा, त्योभन्दा पहिला म चाहिँ आफूलाई म बुद्धको अवतार भन्ठान्थे, म आफू निराकारवादी थिएँ। I was wandering around like just wandering around London. म लन्डनमा भौतारी राखेको थिएँ यताउति। But I was hungry, very hungry. तर म भोकाएको थिएँ एकदम। God was hungry, the Lord was hungry. लर्ड भगवान बुद्धको अवतार भोकाएको थियो। I thought I was God, but I was hungry. मैले आफैलाई म भगवान हो भन्ठान्थे तर म भोकाएको थिएँ। So by Krishna's grace, I remembered somebody said, you go to Hare Krishna temple if you're hungry in London. कृष्णको कृपाले कसैले मलाई भन्यो कि यदि तिमी भोकाएको छौ भने लन्डनमा तिमी कृष्ण हरे कृष्ण मन्दिरमा जाऊ भन्यो। So I knocked on the door and I went in. अनि म ढोका खोले, ढोकामा ढकढकाएर म भित्र पसेँ There was मन्दिरमा। nobody was there. कोही पनि थिएन त्यहाँ। I could smell agabati, smell cooking, nice smell. मैले त्यहाँ यस्तो मिठो सुगन्ध पाएँ, त्यहाँ अगरबत्तीको सुगन्ध पाएँ र त्यहाँ पकाउँदाखेरि भान्साबाट पनि सुगन्ध आइरहेको थियो। Then this American Mataji came up from the basement. त्यसपछि तलतिरबाट चाहिँ एकजना अमेरिकन माताजी आउनुभयो। She looked at me. उहाँले मलाई हेर्नुभयो। She said, "You want something to eat?" अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो, ए तपाई के खान चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। Because the devotees are used to hungry hippies trying to get something to eat. अनि त्यसपछि उनीहरूलाई थाहा छ कि हिप्पीहरू भोकाएका हुन्छन्, केही खान चाहन्छन् भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई। So she was very nice and took me down to the basement and gave me some hot green mung dal. त्यहाँ चाहिँ तलतिर मलाई लिएर जानुभयो त्यहाँबाट अन्डरग्राउन्ड जस्तो। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मलाई तातो एकदम मुङको दाल दिनुभयो।
She could see I thought I was God, so she didn't talk to me, didn't want to preach to me. अनि यो माताजीले मलाई देखेर थाहा पाउनु भयो होला कि मैले आफैलाई भगवान ठान्छु भनेर, त्यही भएर चाहिँ मलाई केही प्रचार गर्न चाहनु भएन, केही बोल्नु भएन। When I first joined the temple in London, जब म पहिलो पटक लन्डनमा मन्दिरमा प्रवेश गरेँ, after some time, के त्यसपछि त्यो घटनापछि केही समयपछि, maybe 1 year after that, one or 2 years after that, यो एक कचौरा मुङको दाल खाएको एक वर्षपछि, I used to think, why are these devotees bowing down to the spiritual master? Why? यो गुरुलाई किन यसरी यस्तो यो दण्डवत गर्छन्, यिनीहरू भुइँमा ढलेर यो किन यस्तो गर्छन् भनेर सोच्थेँ मैले। If they are advanced like me, they won't have to bow down to anybody. यदि तिनीहरू म जस्तो चाहिँ एकदम बुजुर्ग हुन्थे भन्ने, म जस्तो वरिष्ठ हुन्थे भने तिनीहरू कसैको अगाडि झुक्नु पर्ने थिएन, किन यो मान्छेको अगाडि झुकिराख्ने यिनीहरू भनेर ठाने मैले। But very soon I also was bowing down. तर फेरि त्यसको तुरुन्तै केही समयपछि म पनि आफू पनि दण्डवत गर्ने भएँ। Because this false ego is just a big burden on our heart. किनकि यो झुटो अहंकार चाहिँ हाम्रो हृदयमा अत्यन्त ठुलो बोझ हो, बोझ। Actually, we're servants of Krishna, and when we serve him, then we feel happy and satisfied. तर जब हामी कृष्णलाई सेवा गर्छौं अनि त्यसपछि हामीहरू खुसी हुन्छौं र सन्तुष्ट हुन्छौं। So thank you very much. Nice to be with you again. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि तपाईहरुसँग हुन पाइयोस्। Maharaj, one message came. Padmodara Das Prabhu, he written, can I ask? No, Bhaktin Brioni. She is asking, could I kindly ask a question? Okay, quickly. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. If someone has a similar process as Krishna consciousness, and you can see that their process is working for them, how can we convince them that our process is the best, especially if they see that they're making progress, and if they've been put off by previous fanaticism? Okay, I get your question. माताजीले प्रश्न गर्नुभयो कि महाराज यो कृष्ण भावनामृत जस्तै प्रक्रिया अरु कसैको छ र उनीहरू त्यो प्रक्रियामा लागेकै छन् भने अनि तिनीहरूलाई कसरी हाम्रो प्रक्रिया हाम्रो बाटो उत्तम हो भनेर कसरी प्रचार गर्ने, कसरी उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने ताकि उनीहरूले पहिलाको उनीहरूको यो स्थितिलाई छाडेर फेरि यतातिर राम्रोसँग आउनु। So Prabhupada gave the answer to this question. प्रभुपादले यसको उत्तर दिनुभएको छ। Prabhupada said their sincerity is the Krishna consciousness, their sincerity. त्यो जो ईमानदार भयो भने चाहिँ त्यो यो कृष्ण कन्सियसनेस हुन सजिलो छ। If someone is very sincere and following another faith or a path, then we respect their sincerity. We don't want to change them. We love them also. उनीहरू कसैले इमानदार पूर्वक अर्को कुनै बाटोमा आधिकारिक बाटोमा चलेका छन् भने हामीहरूले उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न चाहदैनौं, उनीहरूलाई हामी आदर गर्छौं, प्रेम गर्छौं। We respect their sincerity for their path, and we simply pray to Krishna. One day they can understand Hare Krishna also. अनि हामीले उनीहरूको आफ्नो बाटोमा उनीहरू दृढ इमानदार पूर्वक चलेको हुनाले र प्रगति गरेको हुनाले उनीहरूलाई हामीले आदर गर्छौं र हामी कृष्णलाई प्रार्थना गर्न सक्छौं कि कुनै दिन उनले हरे कृष्ण भन्ने कुरा बुझुन्। You cannot force people to change their faith with a gun, but by relents. Lord Chaitanya showed. He was very humble and nice, and it changed their hearts to the Mayavadis. कसैलाई तपाईले बन्दुक देखाएर उनीहरूको श्रद्धा अथवा विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर प्रेम पूर्वक हृदय बनाएर उनीहरूप्रति सद्भाव राखेर जसरी चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ विनम्रता पूर्वक यहाँ सन्यासीहरूको हृदय परिवर्तन गर्नुभयो त्यस्तो गरेर तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। We're not here to fight with everybody. हामीहरू यहाँ कसैसँग झगडा गर्न कलह गर्नको लागि होइन।
We want to dance and sing and give prasadam and be friendly with everyone. हामीहरू कीर्तन गर्छौं, हामीहरू नाच्छौं कीर्तनमा, अरूलाई प्रसाद बाँड्छौं, हामीहरू सबैसँग मित्रता राख्छौं. Of course, if someone attacks, physically attacks, and is hateful to the devotees, then we have to use force. यदि कसैले फेरि हामीमाथि आक्रमण गर्छ, साँच्चीकै भक्तहरुमाथि अथवा भक्तहरुप्रति घृणित व्यवहार गर्छ, घृणाको व्यवहार गर्छ भने हामीहरू त्यो बेला बल प्रयोग पनि गर्छौं. Okay, I have to go now. They're waiting for me. ल म अब जानुपर्छ, उनीहरु मलाई पर्खिरहेका छन्. Hare Krishna. This is the time, Maharaj. Hasta Daju Bhai Didi Bhai. What? No, thank you, Maharaj. Hasta Daju. Thank you, Guru Maharaj. Hasta Didi. All together, Sabai Lebanos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Krishna, Krishna, Hare. Hare, Hare Rama. Hare Rama. Rama. Rama, Rama, Rama. Hare Hare Hare. Prabhupada ki. Someone Mahavishnu Swami Maharaj ki. Prabhupada ki. Jai. Jai.